Thanks for joining us. The stream will start shortly.
Kia ora rā tātou e te whānau. Whakatautu rā te pō, whakatautu rā te uriuri nunumi ngā here o te pō, ka ngā wiki mai te ao, ka ngā wiki mai te mārama. Hihiri te rā, hihiri te kāpura kō, riro riro i ngau nei te kau wairaro o muriranga whenua. E tāne karawhiua mai te toki atahua ki rangi, kia tā kirikiri mai ko tēnei kaupapa. Pou te ao, pou te maharama, pou te ara whānui a tāne, take a mai te wahenga o rangi nui atu nei. O papatu o nuku e tako tōnei. Uhi, wero tau mai te marama, haumi e, hui e, tai ki e. O, tēnā tātou. Ko Hailey Hakaraia tōku ingoa. He uri tēnei no Ngāti Rau Kawatiau ki te tonga. He pauawhi aiwi ki te papa e mahi ana. My name's Hailey. I'm actually plan B or C because Te Here Kieke became a kaiwhiwhi, maybe against his will, I'm not quite sure. But Te Here Kieke is the head of Karanga Aotearoa repatriation program, so I'm just going to set a little bit of context for us today. So the Karanga Aotearoa repatriation program sits under Te Papa and started in 2003, supported, guided and led by the Repatriation Advisory Panel, which is led by the incomparable Ahorangi Tāpau Tiamara and a beautiful Repatriation Advisory Panel who guide and protect this mahi. And the mahi is seeking out, negotiating, patiently and diplomatically seeking the return of our tipuna who were sold, traded, stolen and taken to the corners of the world. That mahi has continued, started with the likes of Maui Pōmare, Dalvanius Prime and others who began this mahi of bringing our tipuna back and continued on. Currently, we have over 200 toimoko that Te Papa cares for. And in the last year, Te Uhia Mataora, supported by Toi Māori Aotearoa, have been in intense and deep wānanga with our tipuna. They have met all over 200 toimoko. They introduced themselves to each other. They connected with each other. And they were searching for a pathway forward to know more about our tipuna. How they did that was triangulating and correlating signatures. They looked at every toimoko and then were in and out of Ahuru Mōwai, looking at whakairo, te haukituranga, looking at whakāhua, portraits, listening to mōteatea to find signatures. You might hear some of the kaitā talk about Tom. Tom is an abbreviation, anagram, anyway, for tohunga o ngā moko. This is Tom's tohu. This is one of the tohu or signatures that Te Uhi found. It's kind of mind-blowing. They're all mind-blowing individuals, but collectively, they were doing like forensic rangahau, but te ao Māori style. Not a word written, except for Miles, who wrote everything, but just practitioners. We're taught by one of our other special people about how practice is everything, and knowledge without practice. You can study and look and read all you want, but unless you're the person doing the mahi, then you kind of don't know what you're looking for. And so they just found a way to find Tom, Tim, Randall, Bert, the whole whānau. And they grouped these tipuna into these whare Wānanga where they could see the signatures bringing them together. It's something that I think is probably world-leading, but should be done more of, where practitioners have access to the excellence of our tupuna that here at Te Papa we're lucky enough to have the privilege of caring for.
And this was probably the most beautiful example you'll ever see of those who know, reconnecting, building a relationship with our tipuna and finding a way through. And then in true practitioner style, the way to share that rangaho back is putting it on people's faces. And so that's really what brings us all together here. It's kind of not about any of us. It's centering our tupuna and what we can give back to them. And what a beautiful couple of days. I'm sure Tom will be keen to see how it all turned out for our whānau here today. Because this is half the room, and then we're going to move on to the other half. I'm going to keep it short. I hope that's given enough context as to why we're here and what brought us all together. I'm going to hand over to Wātine to run us through. Ka pai tēnā tātou i te whare. Tēnā tātou ko tau mai ki te taurapa. Ki te mutunga ki te whakakōpanitanga o tā tātou kaupapa. O te mātātuhi ki te papa. Nei, ko tā tātou kōrero o Mataora. I mihi nei ki a tātou tēnā tātou katoa. Ka kotahi atu au ki a tātou kai kōrero i te rangi nei. Toko maha a tātou kai tā, toko maha a tātou kai whiwhi. Pēnei ngā kōrero a heili ka tīmata ki te taha maui o tō tātou whare. Mutu katoa ana a tātou kai kōrero ka karangahia. Te taha matau o tō tātou whare. Te hara mai me te tohaina ngā kōrero, ngā wheako o tō tātou kaupapa o te mātātuhi ki te papa. E tō ana i ngā kōrero a Hayley, there wasn't really much written words other than Mars's words. And it's actually a good little segue into Uncle Rick, who will be our first speaker i te mea. Me he mea koutou he mōhio ki Uncle Rick, he don't even got a cell phone. Nā reira, engari, he tino pūkenga te tangata nei. Me he mea tātou ka titiro mai. Ki tēnei whakairo e noho mai nei te taha maui, te kokona o tō tātou whare. That's how Uncle Rick remembers ngā mātauranga o ngā Wānanga o roto o tō tātou kaupapa o te mātātuhi ki te papa. Tau mai ana ia ki te ātarangahau i ngā toimoko, kua hoki ki te kāinga, kua whakairohia ki tānei ki te ai. Koira tāna rautaki ki te ātamau mahara i ana mātauranga i ngā rangahau roto i a rātou Wānanga. Nā reira, Uncle Rick, ho tira te whānau o te hia Mataora kei ngā kaiwhiwhi e mihi ana kia koutou tēnā koutou. I'm just going to get straight into it, Uncle Rick, if that's all good. We've given 5 minutes to each of our kai kōrero. Ka tīmata, ki te kaitā, ki te ringata i te tuatahi, ka tahi ka rere ki te kaiwhiwhi, just sharing back the experience of our kaupapa o te mātātuhi ki te papa. So, Uncle Rick, your time starts now. Kia ora tātou, kōrero ki Manuel tōku ingoa, kua hau te mea te kaitā, i raro i te mea i te kaupapa nei. Manawa i tai mai a Thomas, te kaiwhiwhi anai nei. I'm a New Zealander and he's a tangata taki. Hey. But I was taken. I loved listening to these guys last night, Rob and Rawere and all them, and saying that, you know, if you haven't got a tāmoko, you're not a Māori or something, you know. But that was cool. I really enjoyed that. And but me and Mahinari, we both work for the immigration. So we give out citizenship. So so yeah, I may not be one of them, but I'll give out citizenships. So I thought that this Wānanga was going to be a problem because I'm down south and I had to bring a kaihia moko with me. But luckily, I rang around Wellington to try and find somebody who wanted to turn up at this hui, and who was, you know, and trying to find somebody whose name was Tom was another problem. But I found him. Here he is. The good thing about Tom here, I know him well, which helps. He's a good fella. Ngāti Hikairo. He's the first cousin to my wife. And so I knew him well, so I thought, here,
He's a good client, he won't say no, you know. So I'm just wrapped that I got to work with my mate here, you know. I love this guy, and you know, so I was really comfortable about working on him. He wasn't a stranger, and so this Wānanga has been awesome, really awesome. But you know, he wā poto ki te kore rea. Tēnā koe, Uncle. Ho mai te piki paki kia, Uncle Rick. Ka pai, yeah, pretty funny. I think Uncle here thought we were all talking about him when everybody was mentioning Tom. Ai ngari, kei taku rangatira, ka tuku ki a koe tēnā kōrero mai pehea tō whea ko, how was this whole kaupapa to you? Ko te kuputua tahi ki te timatanga kōrero. Kei te mihi atu ki a rātou e te whānau, whānui, te hati awa, Ngāti toa rangatira, ta waiata, ta motiatia, ta karanga, ta karikias. Brought me through it the last 3 days, and I'm sure it brought those that got there, moko, Mataora, moko kauwai. We can all agree that that brought us through. The wairua, it took us through from the start to the end. And whānau, this is my first mokopapa I've ever been to. And I have to acknowledge all our tohunga mokopapa. Mahi nui, I roto e te wairua o ngā tūpuna. And I've really enjoyed the last couple of days with our Wānanga at the end of the day. Especially yesterday's Wānanga. Oh boy, I was laughing and I was getting the elbow. Couldn't help it. Because Māori being Māori, and we love laughing. And we can laugh at ourselves. And that's not a problem. But I am so blessed. Kia ora, cousin. Ka nui te mihi. Ka nui te mihi. Ka whakanuia. Whakanuia ia hau ki a koe. I hanga e tēnei Mataora a tāhua. So for me, it doesn't stop here for me. Our journey is going back to Kāwhia Moana to plant the seed at our marae, Waipapa marae, Ngāti Hikairo. And hopefully, our rangatahi back home, Mokopuna, Tamariki, take it forward. And this journey never stops. And I heard the kōrero yesterday, the journey never stops. And I'm so blessed to be sitting here the last couple of days listening to the Wānanga and people's different views. And gee, Rawiri's a crack up. You know, and Robbie will crack up too. And then that's us being Māori. You know, he Māori aho. Aye. And I think after our late king, Tuheitia Pūtatau Te Whero after the calling of the karanga o te mutu, and after his passing, I think that brought the mutu together like no other time. I've seen it like that up in Turanga Waiwai. And we all saw it on the TV. There were thousands of us. And what did Tuheitia say? When I done the call, I didn't mean for all of you to turn up, but we did. And it was so cool and it's so blessed. But thank you so much. Thank you so much. Kia ora koutou e te whānau. Oh, I got 1 minute 30. Ka pai, yeah. Should we sing a song, cousin? I found my freedom. And I can go anywhere because I've got my passport. Kia ora tātou, kia ora tātou. Ai mihi ana ki a kōrua, tēnā kōrua i era kōrero. Ka rere ki a koe nai nei, te here kia. Hika mā kua hoki tā tātou tangata, kua hoki a Uncle Mark ki te kāinga kaupapa atu anō tāna. Nā reira ka rere hāngai ki te kaiwhiwhi. Uncle Mark kōpua kia te here kia here wini. Tēnā koutou e mihi kawana kia koutou katoa, kua tau mai i tēnei rangi. Ki te wakarunga kia mātou, kei runga i te ātamira he mihi kawana kia koutou, kia tātou katoa i tēnei wā.
So I'm Te Hereke Ki Hiruini, I'm the head of repatriation, and I want to acknowledge both Mark Kopua as the kaita. I come from a little place called Ratana Pa, and so my family are 3-4 generations Ratana, and I was brought up as part of the hahi, and so I'm very, happy with that. It's part of my upbringing, and it has centered me in the work that I do within Karanga Aotearoa. The thing about Ratana is that the people migrated from all parts of the country to follow the Poropiti at that time. And so my tūpuna are actually from all the four winds. So from Wanganui, Taranaki, from Te Arawa, Ngāpuhi, and from Te Tairāwhiti. And so initially I had some chest work done, and I wanted to acknowledge my father that raised me, and he's Ngāti Parau. And so I asked Mark Kopua if he could do that. So that was over 10 years ago. And so that's when Mark had his, doing his artwork out in Titahi Bay, and before he moved back to Gisborne. Following that, I wanted to acknowledge the work that I did within Karanga Aotearoa, bringing the tūpuna home from overseas. And I looked on Facebook of all the different kaita, and there was Anikaro Haruira, and I just appreciated her artwork that she did. And so I asked her if she could actually do my pūhoro. And so I spent 2 weeks with her over a period of time where she did the pūhoro for me. And so for me, it's around reconnecting with the different parts of my family history from around the motu. And so now with Mark, that's done my Mataora, for the words that he said to me, it was around the work that I did within Karanga Aotearoa, but also the work of the Repatriation Advisory Panel and the work of Te Papa. I want to acknowledge our kaihautu, Arapata Hakiwai, because he's the only person that actually has the key to the wāhi tapu. So all our koiwi tangata and our toimoko that come back from overseas, it's actually our kaihautu or Arapata that actually can open the door to them and can actually permit people to go in and visit our tūpuna. And we put a big responsibility on our chair, Pau Te Mara, but also we've put a big responsibility on Derek Lardeli, as he's actually leading this piece of research. And this has taken 20 years to get to this stage of actually researching our tūpuna, our toimoko in detail, and getting to this stage of actually being able to identify patterns that associate the toimoko with different parts or different wānanga and different tohunga. And so that's what I appreciate about the wānanga that's happened, the mokopapa, matātuhi, and around that we've actually starting to share this information with the motu, with ngā iwi. And I suppose if there's one thing that I appreciate is that I probably spend the most time with the toimoko and the wāhi tapu, and now I look like them. So to me, it's a privilege. I'm a very proud Māori, and I know that I come from the Four Winds, and I just, for me, the tūpuna are special, and the wāhi tapu is a special place. So if you had the chance to visit the images of the tūpuna at the back of us, you probably don't have any more chances anymore, but if you had a chance, you would see the face of the tūpuna. So e mihi kawana kia koutou katoa. I really appreciate the work of Mark Kopua. To me, because I was in the Wānanga over the last 12 months, and I can see the artwork that's on the toimoko that's now on my face. And so to me, it's a beautiful thing. Kia ora. Tēnā koe, tēnā koe. Karere i nai nei, ki taku tuakana, ki te rangatira, ki a Henare Brooking, me tana kaiwhiwhi. I'm just going to get up for this one, e te whānei. Ko te tohu nei, kōrero hia e Hayley, ko te tohu a Tom. Koira te tohu, te toimoko a te mokopū, Wānanga a Tom. I'm just going to ask you to turn your face if that's all right, my brother. Koinei, te tohungatanga, te tangata nei a Henare,
Kua tāngia tērā tohu ki runga ki te Mataora au tō tātou kaiwhiwhia nei no honei. Ana reira kei te tuakana tēnā koe, tēnā koe i o Pukenga. Kua waimari e tō tātou whare a te papatonga rewa, te noho ngātahi, ki te momo ki aia, au tira ki te whānau whānui o te uhia Mataora. Ka tuku i te rākau ki a koe, kei te tuakana tēnā koe. Hoi no tēnā tātou te whānau. Tuatahi māku, me whai whakaaro, me tuku mihi ki a rātou mā, ngā toi moko, e noho tapu ana ki te wāhi tapu nei, ki te papa. Tuarua, me pono nei aku kōrero, me whai whakaaro au ki oku mātua, Jack Rawa Kodon. Nā rāua tonu i whāngai i ahau, ki te kēhua rākari i konei a mā kōpua, i whāngai rāua i ahau ki aia me tōna māma. Ki te kore au i haere ki te noho ki tāna taha, ko kore au i konei tēnei rā. Ka tuku mihi ki aia, anō hoki ki a taku pāpa nei a Papa Derek, nā rāua tonu i poi poi. Kukume i ngā taringa e tei wā, engari, waimari au, i noho ki a rāua nei reke, anō hoki ki ngā taha oku pāpa, oku tuakana, me tuku tuahine, i roto i tēnei Wānanga. Kia ora whānau. What a privilege it has been over the years to visit our tupuna. It's like time travelling. Mai te wā tuatahi, so humbling and inspiring at the same time. Here I was thinking, man, we've been doing moko alongside our uncles for so many years. Whew, we're light years ahead. We're still at kohanga whānau. We're still at kohanga and we're still there. And I say that very humbly. Waimari au, I whai wā au, ki taku whanaunga tata tēnei. I'm a Brooking, he's a Brooking. He's a Māori Brooking, I'm the New Zealander one. Engari, I think te kaumā whitu tau, te kaumā iwa tau pia. I've been working at the New Zealand Embassy, ticking the boxes for these immigration things, the Māori passports. But that was our little wānanga this morning with Uncle Rick. But man, how beautiful our tupuna were. And the mahi they left for us. I must say, ahakoa i wehe atu, i Aotearoa nei, i ringo i te hoko atu, ki ngā Pākehā, ki a tauiwi mā, waimari e tātou, i wehe atu. Otherwise, karepe i konei, i te rangi nei, i ngā rangi nei, kia Wānanga, kia rangahau, kia tiro, ki ngā whakaniko, a rātou mā. And me pono nei aku kōrero, waimari e tātou. Nā te mea kua whai oranga anō ngā tohu, a rātou mā. Those who know me, I'm a bit of a cheeky fella, and deliberately do things at times. And knowing coming into this wānanga, and this tohu, and waimari is on my whanaunga, I said to myself, I didn't even tell him, but I said to myself, I'm going to put Tom on you. 2 Toms, Tom. Tom. Not just that tohu, he maha ngā tohu. But, not just a Xerox photocopy, sort of, but me whai wāhi a hau hoki to leave my signature mark too. But, I must thank my cousin here for taking up the tono and being my kaiwhiwhi for our wānanga. It's been a beautiful wānanga, and it's only the start, whānau. It's only the start. We've learned so much, and there's so much more to learn. But yeah, I can't sort of emphasize much more about we're very privileged to have the opportunity to travel back in time. And more so that for some we don't have to go there now because
You know, kua ora anō ngā tohu, you know. It wasn't called Mataora for nothing. Hey, if it was Mate, oh, the kazi, he might be Tāwāhi too, or he might be down in the Wāhi Tapu. But, you know, we're very lucky, and my time's ticking. Engari, ringa i tērā, ka tuku mihi atu ki a te papa, kia toi Māori, kia tuhia Mataora. And I just want to give a big round of applause whānau to Hayley, Wātene, Te Here Kia, and all the Te Papa staff who have helped us along this wānanga. Kia ora. Tēnā koe te tuakana mihi ana i au kōrero. Ka rere ki a koe Tom. Tēnā, a whakamora mama I pēhea tēnei whea ko ki a koe. I also saw you were wearing a Queensland jersey on your first and second day. You must have helped a little bit with that, eh? E hore kau tima tuatu tērā. Hono rā, e tātou e mihana kia tātou pēnei te timatanga kōrero maku. Ko Mataora taku moko. Ko taku whānau, taku moko. Ko te whare nei taku moko. Ko te kaupapa taku moko. Ko koutou hoki e te whānau taku moko. Ko taku kaihana taku moko. He mihana ki a koutou i te whānau. Kua whakapiri mai nei roti tēnei i a kaupapa. O tāku ne whakaro e tātou maa e whanaunga. Tēnei e noho tata kia hau. He uri a hau hoki no ngā kaikiri kāpea o te nota. He uri tēnei, he uri maua no ngā kaupoi o te tairāwhiti. He hoi a hau. He pirihi hoki a hau I roti te peopatanga o Aotearoa. He pauwaru hoki a hau I roti te whare tuitau o Aotearoa. So, not only can I dispatch you, I can pray for you while I'm doing it. Hainana. I've also figured out that because our uncle only used 3 minutes, then prospectively I might have 7. Kare timatau tēnei hikoi I roti te kaupapa nei. E hoki ka mahara I te wā, ko tētahi o taku tino hoa, ko rangitu netana, ko tētahi hatu o aku whanaunga ko toi. I hoki o ka mahara I te wā I timata rātou, tō rātou hikoi roti tēnei mahi. I kaikohe te tau 1995, I think. Kei reira te wā tuatahi ki tau tēnei kaupapa. And then katahi I te wā ka hoki au ki te kāinga I tino wai Māori ana hau nā te mea kare mutu ngā mi ki tōku o ka whanaunga. Nare, Johnny, e tino tata nau ki taku tino ankara, Jack. Hore kau he tangata tuatu I āia nā te mea kia hau nei, nā te mea I te wā ka rapu au, ka whai atu au ki tōku ngā te prautanga, ka hoki au ki te kāinga, nāna hau I manaki, nāna hau I tiaki, me tōna whānau hoki. Ora kau kia hau nei, e tino ngākau nui ana au kia aia. Hoino, whānau, I actually first saw this kaupapa in Kaikoe. And the journey since then was at Te Kotaitanga e Mahika Trust. For those of us from Kaikoe, we know Ben Dalton brought it back there. There were a couple of artists there that I mentioned. Rangitu Netana, I grew up with Rangitu. Down the road, he's a tutu fella. But that man can't even read. But he's dyslexic. But man, I want to see his artwork, just like my cousins here. Toi, we all know Toi, Laurie Nuku, Rangi Kipa, Paula Solo Ape, Ngāti Hāmua. And I got the chance to see him work on the floor with he bring a whole lot of fellas with him. So I have had the privilege of seeing this kaupapa right back then and develop, and in my opinion,
There's only my opinion that my cousin, I don't even ask him anymore, I just let him go because I have faith that he'll look after me. And he knows my kōrero, he knows my story. So there's no words necessary. As soon as he calls, then I'm there. Or I drop in and we have a yarn and then out comes the pen or the pens now. But yeah, so what I can say about the kaupapa here, the first time I've experienced, because usually I'm either, and there's a whole kōrero about a bus, and my cousins will know what I'm talking about. We had a bus at one point where we were pushing moko out of a bus from my house in Kaukau, and my cousins would come up and would bring people in and into this old dental bus. Anyway, another kōrero, that one. So I really appreciated the opportunity to be a part of a kaupapa like this. I only got 7 minutes plus 2 minutes over here and a minute over here. So, but it's been a privilege to be a part of the kaupapa. What I noted amongst it, whānau, is have the right wairua around you while you're lying, because it helps you stay in the zone. If your mind starts to go wee wah on you, next minute in comes the mamae, and then and if you once you let it in the door, the bugger won't go out the back door. So you got to stay focused, have the right whāriki around you to help tautoko you in your mahi. So in your kaupapa, and we've had a lovely experience. So yeah, I'm way past my time, but I just wanted to say e mihana hoki kia koutou te whānau, Uncle D, mihana kia koe, Uncle Mark, te kēhuara, e mihi hoki ana kia aia, kia koe hoki e te matua, nā koutou tātou e arahi, i arahi i roti tēnei kaupapa, nā rira koutou hoki ngā ringa tā, te whanaunga, koutou mihi rangatira kia koutou katoa, nā rira tēnā koutou Mataora. Tēnā kōrua, tēnā rawa atu kōrua. Ka huri nai nei ki a kōrua kei aku mārei kura. Kōrua, ko tō tuakana, ngaire kōrua ko Johnny, i tū, ki mua tonu i tō tātou whare, karanga mai, i o tātou iwi, ki runga ki tō tātou marae, tino mihi ana ki a kōrua me ngā mahi. I whakatutuki i a kōrua i roto i tā tātou kaupapa, tēnā kōrua. Ka rere hoki te pātai ki a koe, tuahine, pēhea te kaupapa nei ki a koe. Very well. Tuatahi e tautoko ana i ngā mihi kua mihia. Nā koutou tēnei kaupapa i rangatira ai. So e mihi nui ana kia koutou i whakakotahi mai ki te whakamahana, ki te whakakaha, ki te whakapakari, ki te hapa i tēnei kaupapa. E noho whakaiti ana i tēnei wā. E ne tika ana me tuku mihi atu kia papatira wa ko Auntie Rose. Ao te pō te ao, kei reira raua e whakatena ana i te ahotapu. Me kore ake raua, kua kore raua au e noho ana ki konei ki tēnei pai. There's a couple of things that come to mind when I think about this week, and I'm very grateful for Auntie Ineheg and Auntie Shah, wherever you are. A kōrero that came out last night that was a really beautiful reminder was the importance of whāriki. And forevermore, after that hitting last night, forevermore, I will stick to that from now on. Because I think we live in a time where convenience and efficiency sometimes or we think it's more important to do it that way, but the danger is losing the value of things like whāriki. So that was a really beautiful reminder. And I'm just really grateful to sit alongside ngā tino toki o e nei mahi, and grateful for the guidance and support that everyone shares with me, and grateful for Nara.
coming all the way from Waikato. I've spent, it'll be 11 years now, living on the coast in Te Tairāwhiti. And it's going to Toihokura gave me a place to really explore my creativity. Outside of the context of Toiho, I'm just straight up weirdo. But Toiho gave me a safe space to explore that, and because of that and nourishing and nurturing my creativity, my loyalty is hearty to Papati, Auntie Rose, Toiho, Tairāwhiti. So it was really nice to have an opportunity to share what I've learned with someone from home. Yeah. Yeah, so koira. And Hayley was talking about the toimoko. And I remember one of our earlier wānanga, I honestly didn't know what I was looking for, what I was looking at. But our toimoko are given numbers. And toimoko 8 through 4, 8 through 5, 8 through 7, they were the 3 cousins that unlocked the door for me. And they sort of allowed me to, it felt like they were offering something. And if I saw it, run with it, whatever. So that moment was really special for me because it gave me a glimpse into the unknown, really. And the unknown can sometimes be really scary, but my perspective has shifted now, and the unknown excites me because if it's not known, then it's an opportunity for us to create something. So, yeah, kia ora tātou. Tēnā rā tātou katoa. Ai, konara ahau, ngā kohu, rāwiri. Hei uri tēnei no te puaha o Waikato. Ki tūhoi hoki, peka atu ki Ngāti Awa. Anyhow, that's me. I am so grateful and deeply humbled to be a part of this and to be able to share this moment this morning with my daughter. Tautoko ngā kōrero I puta mai hoki e pāna ki te dyslexia. My baby has dyslexia and she's felt weird. I'm so proud of her, so deeply proud of her. She is so creative. She found herself today, and I just sit in that humility. I'm just so deeply humbled, so deeply humbled. There's about 40 of us, I think, that travelled from home via van, via plane, car. We even had a ride on a buggy in Taupo, well, Tūwhare-tua. We were being locals. Heoi. Thanks, nice. Thank you for thinking about me. I have 3 minutes. I don't know what else to say, sorry. I'm really usually an introvert. Hey? Kia ora. Tēnā kōrua e rā kōrero o ti rā koutou. I'm just going to share a little kōrero that Ngaire and I had when we were setting up her station.
doing what our tohunga tāmoko have done across their wānanga isn't for everyone, ne? Kōrero mai a ngaire, I tana kuhunga tuatahitanga atu ki roto ki tō tātou wāhi tapu. She said it felt like walking into a space where her tipuna were calling her on, and you know when you haven't seen your nan or your koro for ages, and they're like, "Oh, hey, ma moko, good to see you." She said that was the feeling she felt. Nā reira e whakaro ana, tika ana kia mahi koe e nei mahi tuahine, ao tira koutou, nā reira e tino mihi ana ki a koutou, me ngā mātauranga kei a koutou, ngā taonga kei a koutou, nei, i tōtō mai, e nei mahi o rarohinga ki te whai au ki te ao mārama, e hika mā te narawa atu koutou mihi ana. Ai. Ka pai tēnei te karanga atu ki te taha matau o tō tātou whare. Ngā kaitā, o tira koutou kaiwhiwhi tēnā hara mai ki tā tātou atamira. Te wāhanga tuarua o tā tātou kōrero. Ka pai, tēnā nō tātou. Nei kua tau mai ki te taha matau o tō tātou whare o te hono ki Hawaii ki o tō tātou marae o rongo maraeroa. Kei aku rangatira, kei aku mārei kura, kei aku ringa toi, aku ringa tā, ngā kaiwhiwhi e mihi ana ki a koutou tēnā rawa atu tātou. Kari te tonu, ka rima meneti ki ia kaitā, ki ia kaiwhiwhi, if it goes over, if it goes under, kei te pai, he hara i te mea me rima meneti rawa, just a little pointer ki a kaua tātou e noho mai, ki te midnight i te pōnei, pahu kōrero ana, kua ata whakarite a tētahi wāhi mā tātou a te pōnei, ki arere tonu ngā kōrero, engari hika mai mihi ana ki a tātou. Taku mōhio ka rere hāngai ki a koe tuahine, ki a koe Johnny, tēnā koe, tēnā kōrero mai pēhea tēnei kaupapa ki a koe. Tēnā koe te tungare, o tira tātou kua huhui mai nei I tēnei o ngā ahi pō, Johnny Brooking tōku ingoa, no te tai rāwhiti take. Alright, where to start? Tautoko ana I ngā mihi kua mihia, kia te papa, toi Māori. O tira, ka tika me mihi kia tuhia Mataora. Nā tātua no me ki, I whakaora I tēnei mō ngā mahi rangahau. O tira, ka tika no hoki me mihi kia te kōka, Auntie Rose. People don't know, and tika rā ngā kōrero anaire, mena ka kore ko ia, ka kore ko mātou o te kaupapa nei. She goes around silently in the background and expects no thanks. But over 3 decades, myself and my brother have been, well, little nohi-nohis in the start, along with our cousin Rob, that followed our uncles around. And nānā no, o tira ngā ankara I poipoi I a māua ko taku teina, I te kaupapa nei. And so, yeah, me kore ko aia, ka kore ko tēnei nā, e noho nei. Mo tira ki ngā kōkā o te kāhuitara,
Nei rā ngā mihi kia kōrua tahi kua tai mai ko koutou anō. Te timatanga o tēnei o ngā kaupapa, te moko papa. En kā tika anō, me tuku mihi ki tōku iti, ko hara mai I te tai rāwhiti, ngā mea e kaha whakahaere ana, e whakahāpai ana I ngā moko papa o te whānau apanui, me kore ko koutou, ko kore ko tēnei nā, e noho noho nei. In regards to the rangahau whānau, it's been an honour and a privilege. 20 years, I'm celebrating 20 years of doing moko, 17 specialising in moko kauai and ngutu purua, or ngutu purupuru. And so to come into a space, and I shared the other night, on the first night, the closed panel, took me 3 strikes whānau to get into that wahi tapu. And, you know, what a wait it's been, but worth every minute, second, hour, day, month and year that it has. And so just want to thank Papa D for allowing me the honour and privilege to be part of that, because although I'm not a practitioner of Mataora, you know, I poipoi the kaupapa, I appreciate what our men do and our wahine that do Mataora and all that, but it's definitely heightened the appreciation of not only our practitioners that do Mataora, but also our tāne that go under the machine for that longevity of time to endure that amount of pain to come out as beautiful as the ones we see today and that we have observed and witnessed over the past few days. In there, so, you know, it's been mind-boggling, and even talking to my whānau and reflections around the panel talk on Monday night, you know, and saying it was only a snippet of what we've learnt and all that. One of the things that really stood out for me, and it was because of its prevalence, I guess, in a lot of the toi moko, was how our tipuna would set up a particular design, and that design being makaurangi. And so in my mind, and if you know how it's set up in a triangular way where there's a triangular space left. And I noticed that on some of the kauai. And so for me, and I know for creatives and artists, it is about going away and pushing the boundaries, but also developing, recreating, and just, you know, trying to improve ia te rā, in what you do as a creative. And so I took that and went away and had a tutu with it. And you'll see them sitting here, the examples. There's probably only 10 of them in the country at this time. And the ones that have been done before that wear these reclinear type moko kauai, the inspiration has come from the setup of how our tipuna were setting up, or the tohunga of the time, to place the makaurangi tohu on the pūkauai of the toi moko. And I see the time's ticking there. You fellas only got 2 minutes each. But one of the things, and why I chose to do that as well, was not only to push the boundaries and to recreate, but a lot of our moko kauai of old, you would see, and particularly probably because of the tools our tipuna had, are not very curvilinear. They're quite rectilinear. And so I wanted to push the boundaries a bit further, but I also wanted to be like Tom and create my own tohu. And we've been about that in the moko papa that we do in te whānau apanui. Our hapu and our marae along there have specific tohu that have been created in particular for each and every moko papa there. And so what you see here is my recreation of that tohu, but also it also ties back into my own whakapapa, and I've taken it from a whakatauki from te whānau apanui. Ākua nei, ngā pākura hine pākaho ke harawatu ai I taku ahiroa, which talks about the swamp hens and the pattern they leave. But one of the other significances I recall, and Auntie Hine mentioned it the other night, when mine and Nare's dad received his pūhoro, and he has pākura or waiwai pūkeko markings in there. So hei tohu anō, you know, ki taua wā, but also the lands that we come from at Punaruku, Mai Tawhiti and Tokatā and Te Araroa, where they are covered in pūkeko and all that. And so hence that, and when they raise the chin, if you can just raise your chin there, please, Jaga, underneath another specific tohu, you don't really see it like that, but is the manu pekeha
or the stylized manu of our people and our tohu. And so that's hence why I've chose to create it like that. Nā kua no, tēnei o ngā tohu o te moko kauwai. And I'd like to know, or well, hope and believe that in 100 or 150 years' time, my mokopuna will refer to me as Tom, but with my tohu. So nei rā ngā mihi kia tātou katoa whānau. Kia ora. Tēnā rawa ati koe e rā kōrero tuahine hatahua karere ki ngā kaiwhiwhi, tēnā koutou. Mauri ora ki te whare, ki te taha o tōku pāpā, ko ngā puhi te whakatōhea, te whānau āpanui, ngā tiparau, ngā tika hungunu, kai tahu, kāti mamoi me waitaha o kuiwi, i te taha o tōku māma, ko te whānau āpanui, te atiawa, ngā ti koata, ngā ti rārua, me ngā ti tama o kuiwi. Ko Jaga te parikura tū mātaonga tāngira overkama tōku ikoa. Tautoko ngā mihi kua mihia. Engari he mihi anō ki ka tohuka o te papa, o te uhi a Mataora, i o koutou mahi rakatira, mō tātou, mō ka uri, mō ake nei. Feeling on the feels. Engari, nōku te whiwhi. A i tipu ake au ki pōneke, spent lots of time down at Courtney Place. So, mean to have received here. Growing up, I wasn't immersed in te ao Māori, and, you know, which caused deep disconnect to myself and to my whakapapa. And when I was 17, I had a psychotic episode, and, you know, grateful for the space that system held for me during that time. Engari, through that, mamai was my reconnection to my taha Māori. And ko au te mukapuna tuatahi, te tamahine tuatahi ki te huki mai ki tō tātou ao Māori, ki tō tātou reo Māori. Nōku te whiwhi. Kia ora tātou te whānau, tuatahi ake ka tika me mihi ki te whare atu nei, ki te kaupapa, ki te uhi o Mataora, ki te papa, koutou I rahiri mai a mātou ki tēnei kaupapa a tāhua rawa atu, and ka hua nā wai te hōnore nui rawa atu ko tēnei. Te haere mai ki tēnei kaupapa a tāhua, 1 in a million really. And ko te tūmanako ka haere tonu tēnei kaupapa I ngā tau e haere ake nei. Nō reira, tēnā koutou ngā kaitā, ngā kaiwhiwhi, koutou katoa I tai mai te rānei me ngā rā kua pahure, e mihi ana kia koutou. I guess my journey, this has been such a cool experience and something very out of my comfort zone because I'm quite an introvert, but my journey, I guess, started just a month ago, and I was so not prepared to get the call up from Auntie Johnny. But what an honour it's been, and I was very on the fence about getting my moko kauai because all my aunties and that have it. But I was still on the fence because growing up, I thought it was quite weird actually because I didn't see it that much. But when they got it, I was still on the fence, and then I actually went to te taumata apanui tamaroro practice, and I felt quite left out actually. So I was like, so we were all getting ready, and I go, I got to draw my moko on. I felt like I had one because I was surrounded by everyone who was already wearing one. So when Auntie Johnny was doing me up, she goes, I think it's time you get done, babe. And I was like, I know, Auntie.
how embarrassing, eh? You got to draw me up in front of everyone. And then I think a week later, ka pātuhi mai ia, that she had a tono, and we were all like, ooh, what does she want from us? What could she possibly need us to do? But yeah, and then ka waia mai ia, ki te tiki taku moko. And at first I was like, me? Tēnei kaupapa and you want me? But no, I'm so glad that she thought of me. And yeah, he whea ko whakapiki wairua anō hoki tēnei moku. He paiti ki te tōku tamahine, moko kaua e mamata. So I'm like, yeah, mā rātou, mā aku pēpi, tēnei whiwhinga. And yeah, I think that's me. Just ka mihi atu ki a koe, Auntie Johnny, me te whānau katoa. Ngā mihi. Tēnā tātou katoa, ko kumahina ringa mēnio tēnei, te mihi atu nei, he Ngāti Porou, he Ngāti Hikairo, ki roto o kāwhia moana anō hoki. Tēnei te tārua i ngā mihi, ki runga i te uhi o Mataora, ki runga i te papa, Hayley, Wātini, e mihi nui ana kia koutou. Kua manaaki mai iau, i runga i tēnei kaupapa. It's been a long journey. It didn't start today. I walked in to the back door of Te Papa on a Sunday to drop Dad off, and I became the scriber. So this has been a long time coming. I tangia taku kauai i te tau 2019, e taku papa. We purposefully left my lips out because we knew we were going to ask Johnny. Dad said, you might as well go to the master of lips. So I guess it just coincided perfectly with this kaupapa, and so I managed to get myself on the list. And yeah, taku mihi nui ki a koe. What else can I say? Experiences, aku whea ko, te noho mai te moko papa, ki a tangia aku ngutu. It's been different from when I got my kauai done, when it was just me and my papa in the room. I wasn't sure that I was going to be into the environment, to be honest, but actually, he mea whakapiki wairua, like what you said. It was nice to have the waiata going, and just knowing that there were 7 other people next to me going through the same situation, I guess. I also wanted to mention that I have my iramutu here, my 2 nieces, and it was really special to have those rangatahi on the panel last night. They were really shocked to see 14 years old and 16 years old, and actually that made me pretty emotional. So lovely to have the babies here. My mum here, mea kumihi nui ki aku hoa i tai mai, that took a day off work or was working from home. Anyway, appreciate you. Yeah. Karakau he kōrero tuatu I tēnā, except Auntie Rose. Did I say your name? If I didn't, ka nui aku mihi. Appreciate you. Koina. Kia ora. Tēnā koutou. He uri tēnei no nā tiawa, nai tūhoi, nā te tūwharetoa, nā te rangitihi, te aitanga māhake, ronga whakaata, nā te parau, nā te hikairo, nā te māhuta, nā te pāua, ko Alicia moia hu tōku ingoa, ko hau te tahi o nā me ki nā ringa nā waiwai mo te iwi o te ātiawa, ki te whanganui atara. Ka huri aku mehe ki
ngā kaita, ngā kaita, ngā mātanga, ngā taimua, I tuku I koha mai ngā taonga, te Mataora, me te moko kauai o Niwareka, nei rā te mihi kia koutou, kia koe, Derek, me tō Makau Rose, nei rā te mihi kia kōrua, ki taku iramutu, Wātene, me Hayley, koutou katoa o te papa, nā kaimahi koutou, nā ringaringa, nā waiwai, nei rā te mihi kia koutou. Funny story. My husband and I, just coming to help out with the pōhiri and to tautoko tā kaupapa on behalf of ngā ahika, te Atiawa. But as you can see, and my husband in the middle there, kura, we've been fortunate and grateful to receive my ingutu purua, and my husband has got his tīwhana, and I won't talk for him, I'll leave that to him, sorry, aroha atu. So feeling very grateful, but also how that all began. Thank you, Hayley. And so my husband tells me, just quickly, he tells me that, I'm going to get my tīwhana done. And I felt like, a bit of FOMO, because a couple of years ago we had this, our nephew, Pōkau, he gifted my moko kauai and my husband's Mataora at Waiwhitu Marae, and we're very, very grateful for that. And I said to my husband, I te wā ka tāngia koe I tō tīwhana, I said, I'm going to get my lips done as well, my ngutupurua. And when he told me that, I think he forgot something. I looked at him and said, you're forgetting something. Anyway, I kind of dropped the hint to Hayley, and am very grateful that Hayley, she's done her magic like she does. She's been doing her magic all in the last few days. And I think I had a kōrero to Janine, and I'm very grateful. Janine, thank you very much. Nei te mihi kia koe for last minute. So I'm a last minute, but I'm very grateful to receive this beautiful taonga. Nei te mihi kia koe. And I just want to finish off. My whānau from Ngātiawa, they left last night, they couldn't stay. We had our mokopuna was one of the guest speakers, Putela, but we all had dinner last night, and they apologised that they couldn't stay. But they left our Māori to be close to me when I got my itangia, taku moko kauai. So at the Māori is called te hana o uhi, hana te uhi. So I was very grateful that they left that. And somebody please remind me to take that home when we go back. So very grateful for that. But lastly, I just want to say, for me being also a kaikaranga, ko taku wawata, ko taku moimoia, ki te tuku karanga, I nā wā maha rawatu, ki te tautoko I nā kaupapa katoa o tēnei takiwā o ia tangata, o ia kaupapa. So ko te ngutu urua mai I reira ka rere taku reo karanga ki te ao wairua, ki te ao kiko, mā runga I tērā, ko rere pai taku reo I
mā konei, mā enei, mai te moko kauai, mai ngā ngutu pūrua. So, ai, he wawata. Nei rā te mihi kia koutou. Kia ora. Kia ora. Tino mihi ana ki a koutou kei aku mā reikura me ngā kōrero iho raina mai e koutou ki te marea nei, noho mai nei. I mua i taku kuhu atu ki te toenga o tō tātou whānau o te uhi a Mataora. Ka rere te mauri ki a koe, kei te tuakana pōkau. A koe i whai wāhi ki te tā i te mata o tō tātou mana whenua, o tō tātou rangatira kura. Nei, noho mai nei, nei kōrero hia i tō tātou koka. Nā reira, ka rere hangai, te mauri ki a kōrua, tēnā kōrua. Kia ora tātou. Tuatahi ake rā, e tika e mihi ana ki ngā mate o tira, tō tāte wariki, tā timu te hehu, tahi anō ka tanumi i te rāhina, ko hori, rātau ki a rātau, hoki ora mai ki a tātou, tēnā rā tātou. Kia ora, ko pōkau te ahurua hau, no Ngāti Tūwhare toa, te Aotearoa ki te upoko o te ika, me ngā rua hinerangi, whakapakeke ai au i Waiwhetū marae, no reira e no konei au, iahi kā no konei. O tira, ka tika me tautoko i ngā mihi ko mihia, kia koutou mā te uhi a Mataora. O tira, ngā tohunga tāmoko, e noho ana i aku tahata. O tira, ngā kaiwhakarite-rite i tēnei kaupapa. Tēnei e mihi atu ki a koutou. A o tira koutou nā whānau, kua tai tuara mai, ki te tautoko i ngā kaiwhiwhi. O tira, ngā te hunga kua hara mai noa ki te mātaki. Me kore aki ko koutou, ko kore ai tēnei kaupapa i eke ki ona taumata tiki. No reira e mihi ana ki a tātou katoa. Yeah, so I'm a bit of a latecomer. To be honest, my week looked like chilling out. I've been in Tūrangi for the last week or so, helping out with our iwi and our hapu, doing the mahi for our ariki. Come back on Monday, and then I get a message from my uncle Kura here, and says that, oh boy, you want to do my tīwhana? I was like, oh, okay. What's going on here? And he goes, oh, you're going to do it at Te Papa. I was like, oh, okay, jeez. Nei, mai au, you know, i te mōhio, kei kone ngā tohunga, e mahi ana wa rātou mahi. Ka tika te kōrero, he teinau, koenei aku tuakana moko, he teinau ki tēnei hunga. O tira, so he maringa nui tēnei mōku ki te hara mai ki tēnei kaupapa, me te tāngia, me te whakaoti i te Mataora o toku anku. Hono, ngā wheako. Yeah, pretty daunting experience, to be honest. Now, I've done moko for a few years now, but just to be sitting amongst the ranks of, you know, the likes of Papa D, Papa Mark, Matua Rick, you know, and then even the bros, you know, Nari, Mai and Dan. It was a good experience. It was pretty cool because got to see a lot of old faces from when I spent my time up in Te Tairawhiti at Toihu. So it was cool coming back and then being able to catch up with some of the bros. A couple of good bros amongst the crowd. A couple of kaiwhiwhi, you know, that I knew from up the coast. It was pretty awesome. Just here, I was thinking about Nari's kōrero before. If he's at the kohanga reo level, then I must be still swimming. So, e tika ana me mihi ki aku pakake i roti i enei mahi moko. O tira ki aku kaumātua i whakatakotoria i te tuāpapa mo tēnei mea te moko, te whakaraura i te moko, nōku i te maringa nui, nōku i te whiwhi. Yeah, got to pay homage to my kaiako within my journey of mahi toi. Started off with my Uncle Sam Hauaho. He's our local tohunga whakairo, learned under our kororangi hete. Nāna mea atu ki ahu, me haere ki te Tairawhiti, because I was learning whakairo, but I was always interested in moko. So he says, oh, you go up the coast,
So I went up the coast, ka tūtaki ki a Pāpati, and Maya's dad, Steve. Taua wā tonu, I was a bit of a nanakia. There was a little bit of a, loved mahi toi, but there was a bit of a crew of us, you know, a bit of haututu fellas. Hono, so I got to meet, you know, the likes of Dan. You know, and, you know, all the praise, but, you know, it's pretty cool to come back and just sit amongst it, be amongst this kaupapa, pai hoki o te Wairua, o te whare nei. E mihi ana ki ngā iwi, ngā mātawaka i utaina mai ki runga i tēnei kaupapa. It was awesome to be doing moko there and listening to all the waiata. You know, koutou te taitokere, e mihi ana, no kona hoki toku taku hoa rangatira. So it was pretty cool hearing your fellas waiata. O ti rā, koutou mao te tai rāwhiti. I consider myself honorary coastie. Ako karakau aku whakapapa ki reiri, you know, lived there for a bit, so, you know, always got love for te tai rāwhiti. Hono, koera no tāku, e mihi ana ki a tātou katoa. Kia ora. Kia ora tatau, ko kura moia hua hau, noko nei. E Derek mihi rawa tura ki a koe. Kia koutou ki tō hoa a Rose, te hui o Mataora. A raka ko ki atura i maharai ngā tau rua te kaumātau e pāhuri ake nei, tērā Wānanga tuatahi i konei. Mai tērā wā ki nāe nei rangi, kua pūre nei ho te kapu o te Mataora a huri rauni i te motu. Nō reira mihi rawa atura ki o koutou. These last couple of days has just been electric. The panel on Monday was just next level. And as Rob said last night, you know, you ain't going to get this on Google and you ain't going to get it in a university. You had to be here to believe it. You had to be here to see it. And to have these amazing people who have dedicated their life on this journey and to share their journey with us is just epic. And mihi rawa atura ki o koutou, e ngā kaitā, I waka uatia o koutou whakaaro o koutou rangahau, kia tātou I whāngai atu kia matau. Yesterday's, I thought I came into a comedy show yesterday. It was so lively, it was so hard, it was so, you know, it just really hit your heart about being proud to be Māori. But when you look at the caliber of these people and the work that they do, there's a time to be humour and laughter, but when you watch them change into the places like they did today and go into their space, they go into another world and we just start to see the magic. The impact when they start, and I just want to say thank you to the comedy show last night. You know, over the last couple of days, you know, I only had half a Mataora. So I only had temporary residency as a New Zealander. Today I get my full residency and a full citizen of Aotearoa. So to all of you, you know, they say the best thing we need to do is walk to the voting polls. Here you go, walk to DIA, register up and get registered to be an Aotearoa citizen. You know, but it is who we are. And when you travel overseas and people just see you when they say, New Zealand, kao Aotearoa. And they see that. And so, ara tu te papa, tu Hayley, arapata, Hayley, wātene koutou mā, amazing. But the best thanks is when we saw the people coming through the waharo on Sunday, we had the opportunity. We get the opportunity to host you here in Te Papa. It is so beautiful to see our kaitā and then all the whānau coming and kaiwhiwhi. Whakamahana atu rā tū mātau whare, I ngā rā pāhure ake nei. Whakamahana atu rā I tō tātou wairua, whakapakakiri atu rā tō tātou tīnana. Ara, me ngā kōrori waka utia mai rā, mai enei taonga. It has been an honour and a pleasure to watch the many people, and especially the whānau who have travelled, to watch
your loved ones, whether it's your mokopuna, your nephew, your niece, mum, dad, auntie, uncle, nanny, koro. It has been a wonderful sight to see. And the power and the completion of the artwork, and when they stand up to hear the beauty of the uniqueness of every iwi present. So nō reira, mihi rawa atura kia koutou. Tēnei te atiawa e mihi kauana kia koutou I ara mai nei. Mai te hiku o te ika, mai te tai rāwiti, mai te uru, mai te tonga. I ka puni mai nei ki roto I tō mātou hui o te matatuhi. Nō reira, ko tāku mihi whakamutunga, kei taku tuara. Ka hoki atu rā, kei te pau tuarongo tō tātou whare, te kura ihuna, kei muri rā. Nō reira, as a member of the advisory board, I've been privileged to be here at some ungodly hours of the morning when these taonga arrive. And they arrive in their box. And you see them come in, and you know that the work with the likes of Derek when they travel overseas to return them, that they come home exhausted. Totally, spiritually exhausted. And our short participation in the return of them is to uplift them when we take them from here down into the vaults where they reside for a short period of time. But most importantly, kei tō oranga mata o nāia nei. They are no longer standing in a cold museum overseas. They are here, we know they are home, we know they are calling for home. But the most important thing is people like Te Uhi o Mataora who have done the research, they have allowed them to live. Nō reira mihi rawa atura ki o koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Waifetu, te atiawa e mihi ana ki a kōrua me ngā kōrero, ai horaina mai e kōrua, tēnā rawa atu kōrua. Ka hoki anō ki tō tātou whānau o Te Uhi a Mataora, ki a koe ke te tuakana, ke te pukenga, ke te hoa, māia, tēnā koe I ngā mahi. Thank you for also being on the receiving ends of all my hoha messages to you to follow up on all the designs and all of that for our kaupapa. E tino mihi ana ki a koe. Me ngā mahi ko tutuki I a koe I roto e nei rā. Tata nei, ka rere hāngai te mauri ki a koe, brother, I pehea te kaupapa nei ki a koe. Gee, tēnā tātou I te whare. Tautoko ake ngā mihi ko mihia. Ka huri anō ngā mihi ki ngā pautoko manawa o tō mātou nei whare. Pērā ki a Auntie Rosemar, ki te kāhui tara, Auntie Charlotte, Auntie Henny Haig. A lot of people probably see the mahi that's being done, but not a lot of people see what happens when we get back to the whare and we're tired, dehydrated, sore backs, starving. Not that starving. But it's I guess as kaitawa, one of our main things is we're not very good at looking after ourselves, so to have you fellas looking after us in the back, so that we can focus on our mahi. Auntie Viv also, pēki mahi tērā. Mō reira, nā mātou te waimare I runga I o koutou nei tautoko. Ka huri anō ki ngā tipua, ngā taniwhao te ao moko, pēnā ki ngā Avengers, o te kaupapa nei, Uncle D, Papa Mark, Uncle Ricky. I guess probably the analogy Henare and myself talk about a lot is it's like getting to play a game of rugby with your favourite All Blacks, but you get to do it all the time. For us, this is really a dream come true. Kari aku kupu. Ko te hoki ngā kaiwhiwhi I tau mai I runga I te reo karanga o tēnei kaupapa. It takes a lot of courage to jump on a table in front of a whole lot of people for 3 days. So to acknowledge taku tuakana nei, taku whanaunga. Me ngā kaiwhiwhi katoa. Pretty amazing. Taku nei whiako o te kaupapa nei. I guess probably the one thing that really sums it up for me, and selfishly I guess perhaps, is it's been really, really fun. Always laughing. Nothing's really that tapu. But I think I runga I tēnā, ka puta mai wēnei mahi. And I guess it never really, the wānanga never really stops. When we get back to our hotels, or we get back
get back home, we're constantly thinking about moko, we're talking about moko, we're drawing moko, we're designing moko on the computer. It's always going, and because of that, it's allowed us to continue to push and grow and evolve and develop. And I think the really exciting thing that we speak about a lot is what happens next. The door's kind of been opened or pushed open. And then there's another question mark that sits within that is, where does this then go? How does it look, and who will be the next generation to take it? And take it to another place where this Mataora is now available. This is obviously one of those things where the more you learn and understand, you work out the less you know. But it's created a space to continue to grow this kaupapa. So, I runga i tēnā, koira tāku. Kia ora rā. Nō kui te whiwhi nuku anō te Waimarie ki te hoki mai i Wainganui ki waku tuakana tohunga rānei. Nō reira, tēnā tātou. O tira, tēnā tātou e te whānau. Tuatahi ki te whare e tūnei, ki te kaupapa whakahaere, te hui a Mataora, he rawe. He rawe te noho tahi. Ki te wahi tapu ki raro, rātou ma. Tēnā koutou. Ki tēnei whare, o tira ki tērā atu whare, ki tērā kokona, te hau ki tūranga. Tētahi o nā kaupapa i whakahau au ki tēnei momo. Ki te ki taku nei mata, ara he pītau, wai atu ngā momo tau o tērā, nā te bau nei i whakaora nei i ahau. I whakaora i anō wera whakaero, o tira wera moko tuku pū, e nōku te Waimari. No ngā tōpito katoa o te tairawhiti au, tēnei e tai mai nei. Mai tōrere ki muri wai, nō reira, he momo kaupoi. So, iha. You won't get too far without meeting another Maxwell, so ka tuku au ngā mihi ki te ira mutura, rātua tahi, me oku whiako. I whakaaro ki atu Rob mai waiata ki ahau. Nā runga. Me tērā kono hite. Nā, tika ara. Nā i runga i tērā, i tangi te ngākau, i puta anō tētahi āhua kari i kite, e tahi wā ka ahahua huna pia i tēnei ao e ki tēnei, i te tāne. Engari te tāia, me whakaatu te mamai, me tangi katika. So it was meant to be vulnerable for a second. And I don't see those processes being available to us outside of these four walls. For our kaita to be able to give us those opportunities and to share that with our whānau. So, koe tērā e maharahara noiho mō taku tamaiti, engari kare he maharahara i te mahi ngāwari, nā wenei ngā kai tautoko, ngā anahera pono me ki, Auntie Rose, Auntie Shah, koutou, wai atu, hei lima, wātene, i poi, i mahana nei i ahau. So i tangi i runga i tērā, i runga i te aroha, atu i te rongo i te nira. He momo mamai anō tērā. Rā tuarua, me te noho tahi ki aku nei whānau i taimai, ngā hoa, ngā whānau. It was actually a humble experience. I riro pūhoro au i tērā tau. Ka tahi anō, ko riro pūhoro, e kira. E hiahea Mataora anō hoki. Honour and privileged for the bow to be able to understand, first of all, I guess, where these designs come from, to also have a view in their window of kairo anō hoki, ko taku pāpatera, te tangata ringa whao, e kainga kau ana ki te whakairo. So, nā roto i tērā, I'm able to carry that with me wherever I go. Ko te upoko pakake ki muri i taku nei tuara, ko riro patch kia. So,
ki au nei, he momo taku nei relevance ki tēnei au. Matu I tērā. Just in awe. I'm in awe of everybody. Artists mai, kaiwhiwhi mai, and I'm in a humbled position to be able to share this with you fellas from far, from near. And wai Maria. Tērā pēr me waiho pēnei. Some people might believe that Bruce Wayne is the tangata nera and ko Batman te persona. Engari rā ko Batman te tino tangata, me ko te tangata persona e kira ko Bruce Wayne. So ko Batman I tēnei wā. Mauri ora. Kei aku tuakana kei ngā uri o rongo whakātai mihi ana ki a kōrua te nara wātu kōrua. Ka rere hāngai ki a koe, kei taku rangatira o te nota, koe holding it down, mo te FFN, I konei tēnei tira, majority coasty ana, nā reira mihi ana ki a koe, Aotearoa ki tō kaiwhiwhi ka rere hāngai te mauri ki a kōrua tēnā kōrua. Kia ora e mara. Ahoe no, kia ora tātou katoa. E pene pēr taku kororo. Ka nui tu wau kia kororo. I ngā rā e toru ko pahi kanei. Tā te mea kua loa ke tēnei haerenga mā mātou. Ahoe no. Me mihi noki. Kia rātou. O tātou kuia. Kua loa nei manaki ana I a mātou ngā tauira. He tauira tēnei nā Derek. Au 8 I timata hau I toi haukura. Runga I te tono o taku karainu pāpā, kia haere ki te rapu tētahi tohunga. Tētahi tangata tikana. Nō reira ki au nei. Hore he tangata kua atu I aia. Ahakoa, ai ni pēr muri atu I tēnei ka pāki o oku taringa. E tēnei tani wha muri atu nei, hoena. Me mihi kātika, tā te mea koina te timatanga o taku takahi I tēnei huarahi kia whakahokia mai. Tēnei taonga tātou te moko ki roto I a mātou I te tai tokera. O te atu taku noho I o lātou taha. Ka nui nei taku mataku e homa. Kia wehe atu hau I te hiko te ika, kia tai 12 hours atu ki te tai rāpiti, runga I te mōhio, no te tai tokorau hau. Ai ni pēr ka kaingia hau e rata. Ahoko no te rarawa kaiwhale hau. I taku hui tuatahi ki a Derek, nāne mea mai kia hau, ono hea koe boi. Ka tahi ka whaki atu o ku whakapapa. Hei ko tāna, ka apai. Kei ko nei o tātou tūpana. Nā I reira tau ai taku ngākau. Nā, haere karo ki tēnei wā. E hata whakaro ana hau ki tēnei kaupapa rangatira nei. O tira o tātou tūpana, o tātou whainga, rākai ana I ngā pōtu o tēnei whale. Ko rātou te tino pūtake I whakahuihui ai a mātou tēnei kāhui. Kia Wānanga tahi ai mātou. He aha ke ngā tikanga I aru ai rātou. He aha ke no hea raini rātou. Nā, ki kite ana hau I tēnā tuhinga I rungara. Ako te tuhinga tēnā a te tupuna o tō tātou toi hau. Arena tā koipo, ne? Nō reira I tau I a mātou te whakaro. This is our map e tātou ma. Anei te tuapapua tātou nei mahi. Nā, kororo te ana wena koro katoa, no hea ke nei tō tātou nei tupuna rangatira nei. Ka tahi ka mea nei, no te tai rāwhiti, ka pai. Nō reira, e hari ana Derek Mark te mea nei, anei ke te tuapapa o tātou mahi, hare nei te wā. Ka pai. Ka tahi ka hui atu mātou, ki tō tātou hoa rangati, ki tō tātou hoa, harapata. Ka whāki mai tāna kororo mea nei, ko tōku tupuna no atu ki Waimate. Waimate no te tai tokerau. Nā, tāngia tōna kanuhi I reira. Ka kite atu hau I te kanuhi a Derek Ma. Te tiro, mākutu mai ana ki hau. Boy, you need to come and have a listen to this kōrero. Ka tahi ka puta mai te whakaro ki hau. Ai marika. It doesn't matter what iwi you are from e tātou ma. Haere te mea ngāpuhi ki a tāi ai te kanuhi a te tahi ngāpuhi. Koa he ngāpuhi tēni. E nā koa no tā. Engari, ko te mea whakakotahi nei a tātou. Ko tō tātou reo. Me tēnei mea te moko. Nā, kua ku whakaro mea nei. Pena ki te reo, he tūreo, he mita tōna. Arā hoki ko te moko. He mita, he tūreo no tōna. Ne? Nā, I roto I tēnei, e wenei rā e toru, ka kita.
Ko te tūreo o te moko, kei runga i tērā tepu, ki tērā tepu, ki tērā tepu. Engari, ko te tuapapa, ko te whakapapa, ko te tātai o e nā moko katoa, e puta mai i te pū kotahi. Mātou katoa, he tauira nā tau. I korora te ai, e mātou i te mane. Nō reira, e hoama, hari te mea ko eke ki te rangi tua ngāhuru. He taumata no tēnei ko eke ne e tātou. Engari, e hoama, it's just the beginning. Haere nei te wā, we carry on na kaupapa, and like tāwhaki, me piki tātou. E piki tāwhaki, e rongo te māhaki. Ko te take, I was very lucky for my whanaunga here that he agreed to my tono. 30 seconds, pai. Kore tēnei ngāpui e mohe ana pe he te kaute. I korora tia tēnā e tōku whanaungi mora. Ahoe no. I tōro ko putanga mau te whakaaro tuatahi ki huitahi tātu ki kone, ki tāngia ngā mātenga. Ko tahi noi ho te tangata, i puta mai ki oku whakaaro, ko tēnei noho mai ni ki tōku tā. I didn't tell him about it for about 4 months, 5 months, but I set him up. And while he was helping stretch a puhoro of one of our whanaunga, one of our bros, I said to him, che, pehe o te kia koe, kia whiwhi tō moko, kanuhi a tōna wā. Yeah, I've been thinking about it. I said, ka pai. Ko mahu koe i tako lore. Pala ma cha pe tatu ma. So that was a couple months ago. And then once we had confirmed this date and time, I rang him up and I said, e hoa, e take tāku, he tono. And I'm very privileged and honoured that him and his whānau agreed to come all the way from the far north, by car with all of their beautiful tamariki, here to Ponake, te whanganui ātara, kia whiwhi tēnei mahi rangatira. I āta whakaro hau, pehe oti te hanga o te moko ki ai. I āta kora te hau i ngā tātai ona. Kāwai rangatira katoa, e kora e whāki atu i tēnei wā. Tēnei tangata, te whakatīnana tango te whakaiti e tātou mā. He kaiako i te kohanga reo. Tata kore ane ki te tahi tāne Māori. I roto i a tātou nei kohanga reo. He's a father, he's a papa, he's a humble man. All of this moko represents his dedication within his community. Whakapau kahana. Koe e te tahi, e whakahoki mai ana te reo rato i tōna whāna. I roto i tōna kāinganoki i te hapuri. Nō reira ko ngā tohu katoa e hāngani ki we nama. So how did the tupuna kei tāna kiwa affect me in designing this? E tātou mā, the taumata that they have set, e tikana te kororo anare. E ho, ko runga rāno ke rātou. Nō reira me rite tātou. We still got a long way to go to get up to that taumata. Pa me timata tātou ki tātou whakaro, kia piki tātou. Kaua ko te mahi nahe ano, engari ko te whakaro te tangata. Te hiringi te māhara, ko reira tātou. I wāhi kororo nei māua mō ngā tīwhana. Wāhi kororo nei mātou, am I good enough, am I worthy enough, e tikana alaini. Whana ko tāku e mea nei. Pono, I don't do everybody a tātou ma. Nō reira, i tino pai ki au te kororo tō tātou whaia hine, i nā pola e mea ana. Kai tāma, don't do everybody. Mea te whiriwhiri. Mea te kororo tātou ki a tātou kaiwhiwhi. Nō reira, kia hau nei, ko wēnei tohu katoa e tikana mōna. Kei tērā o nā ke huarahi, ka nui te pai. Bueno, 3 minutes over e tātou mā. Aroha mai mā rau. Engari, ka nui tēnei wā, engari mihi ana. Kia koutou katoa me tēnei whale. Wātene, Hayley, kua roa, kourua, e whakapau kahana ke manaki nei. I tēnei tira haututu nei. Nō reira, me mihi katika, tēnā koutou. Kia ora mai no tātou. Hand it over to Rāniro. Tēnā rā tātou e te whare. Ko Rāniro Warren tōku ingoa.
Hei, pai tēnā ingoa ne, Mara? Me toro tika atu taku kōrero ki tōku whānau, ki ōku whanaunga, ōku hoa. E rere mai, te raiwa mai, mai kaikue rāno, ki te taukutoko i ahau, i roto i tēnā kaupapa. E hoa mā, horekau aku kupu. E kore taku puna aroha e memeti noa kia koutou, he aroha motu ngā kore, pono marika, poni marika. Hei āpiti ngātu ki tēnā, kia koe taku tuakana, nā ua hau i tono mai, kia noho hei kaiwhiwhi ki tēnei kaupapa, nō kutu waimari, nō kutu whiwhinga. Tēnā koutou. Ko taku whainga nui, i puta mai i tēnei kaupapa, kia haka hoki mai tēnei taonga, ki tōku whānau, hei timataranga pia, ma wā nei nepa, kia kite tēnei te atahuaranga o tēnei au Māori, tō rā tēnei reo Māori. Hoi nano, hoi nano. I rongo koutou nā kōrero, taku tuakana nei, e mea ana ai, he pāpahau, he kai ako hoki ahau, i roto i te kohanga reo. Hoi nano taku hihia kia haka atu ki a rātou tēnei taonga. Ki hai au i tupu i roto i te reo, ki hai au i tupu i roto i te ao Māori, e rangi hihia nei kia haka tupu mai, o enei tamariki, kia kore ai e tupu kuare mai pene i ahau nei. Hoi nano, e hoa ma. Hoi no, nōku te waimari, taku tuakana. Te tai, mea, tino nui, atu i taku whānau, atu i oku hoa, tautoko mai ana i ahau, i runga i te tepu. I was lying on the table over there, facing out that way, and the bro was lying over there as well, facing towards me. And we had a bit of a connection there. We were like, we looked at each other's eyes as we were both getting our hiding. We were both getting our hiding on the table, and then we looked at each other and smiled and be like, "Chair, bro." Me now, me. So me hiana ki ngā tini kauwhiwhi, me ngā tini kaitā, i roto i ngā rā ko taha ake nei. Tēnā rā tātou. Kei te whare tapu o ngā puhi e mihi ana ki a kōrua, tēnā rā wātu kōrua i rā kōrero. Me te atahua hoki te rongo i tērā mita, o ngā puhi e rere ana i tō tātou whare tēnā kōrua. Hei whakakopani ake i te wāhi ki tā tātou kaupapa, ka tuku hāngai, ai te rākau ki a koe tā, o tira ki tō kaiwhiwhi. Engari e tika ana ki a mihi a koe, e tā o tira, tō taituara, Auntie Rose e mihi ana ki a kōrua, i whakarauora, i whakamahana i tō tātou whare ki tēnei ki tā tātou kaupapa, ki te mātātuhi ki te papa. Karere hāngai te mauri ki a koe, tēnā koe tā. Kia ora tātou, ko ngenge. Aku ni ka moe ngā whatu. Ko tutuki, ko kōrero hia ngā kōrero. Kai te rongo au i te ngongoro o taku mokopuna. No rere e moho te ao nei. Ka tohi atu koe ki te tohi nuku ki te tohi rangi e moko. Whaea ngā tapu ai. O mātua tīpuna ki mātātuhi o te rangi. Mātātuhi o te rangi. Mātātuhi a te ao. Koe nei mātau o te mātātuhi ngā mokopuna. O toi o ngā moko. He tauira katoa. No rira tēnā koutou, ngā korowai aroha, ngā purapura o ngā whetū, i rere mai ngā tōpito katoa, o te waka me te ika Māui potiki, me te mihi ki te whare e tūnei, mi oku whakaro ake, te roro o te whare, e ko Māui mua, ko Māui roto, ko Māui taha, ko Māui pai, ko Māui pō tiki a talanga. Nāna te whenua nei ihi, hei whenua mō tātou. Nāna no te kākano i whakatō ki te ngākau. Kia puea mai wetei taonga, hei taonga tuku iho ki a tātou ko te tāmoko. Nā rā te kōrero taku pāpā nāku au. O nāna rā au i ako. A te manākura. I me mai ia. Kui nei ngā taonga a o tātou mātua tūpuna. I ho mai noa, i tuku noa. Mana ki te mau koe, mana ki tia,
tēnei puti kia puawai mai hei taonga mahau. Ki te kore, wai hoi tō pai. I haere noa mai koe, I haere noa atu koe. Me ngā kororo a pene taiapa, I nā te rahi o te ao toi, mo te katoa. There's enough room in this world for all of us. Whether we're just humble New Zealanders or not. Mā hau e whiri tā hau huarei, e tikai, e pono ai. Kei a koe o tapu, kei o ringa. Tiruhura ke tō mata ki ngā puna, e koropipi mai. Ka tuhi makaurangi mai. I ahu mai te moko ipea, I ahu mai I te hohonutango o e nā puna. E wai manawa mai, e wai ora mai ki a tātou hei taonga. Ka pohe ake. Whakatitirei ai ho ki tō upoko. I runga nora I ngā kororo āpirana, e tipu e rea I ngā la o tō ao. Anei rā te ao I tuku anei ki a tātou. Wai hangatia te ao, mo te abobo, mo te moko puna, e koro pupune. E koro wawau nei hei taonga ma te katoa. No reira, tēnā koutou. Koe nā noio. Taku I rā mutu. Rua te kaumatahi noio o nā tau. Ko tahi nei te kaupapa. Tun tipuna kōka. Anei, a tipuna kōka. Ko whakairo hea ki te titirero tōna lai. Koe nei tāku ki aia. Me taku aro hanoa ki aia. Me tōna whāmere. Manaki nei, I taku kapa o whāngara mai te whiti. Koe tonu te kuki. Ia tau, toru te kautau ka hara mai. Ki te taukai. Ko te manaki I rongo au, I te rangi nei. Te manaki o te tangata, tetei ki tetei. Aha koa tiro mākutu mai anota ki te rāwhiti. He mea manaki te mea nui. No reira e kura tēnā koe, mo te manaki o te whare e tū nei, e arapata. Ai. He ara tā tātou ki ai, ko Tom. Kai muria Tom e whakalongo ana ki au. Ki mai, e tama, ki a poto te kakau o tō kōrero. Anei te kōrero, kai te matoa tō mokopuna. Wai homa te mokopuna e kōrero I ana kōrero. Ko tō te rā ki a koe, tukuna tō rākau. Tēnā tātou e te whārau, ko whainirangi hāta tōku ingoa, he rino korohi, no kai kore au nei. E harau I te tamaiti, I te tama e mauana ki ngā pūkinga, ki te kōrero I mua I te aroaro o te tangata. Engari, mea kōrero o te kaupapa. Ai, ko taki moko, ko taki kuia. Rite ana ki ngā kōrero o pubs. I mataki ia I au e puawai ana. I mataki ia I au e tipu ana. No reira, kore kau aku kōrero ki aia mo te kaupapa o taki moko, I te mea I mohi o kia ia. Engari, ngā whēako, I rongo ana I tino rongo I te mama, engari I tino rongo I te aroha. Taku tino wai mari e hoki ki te tūki konei, ki te kaupapa. Engari, anō hoki ki te whiwhi taki Mataora mai te tohunga a paps. No reira ai, koina raki. Kia ora. He pātai tāku. Kua ki o koutou kete. Kaore rānei. Ai? Aira. Kua nui tēnā. He rā noa a pōpō.
He mahi anō a bobo. A rā ke te ao e takau e ake nei. E whangāna ki a katohia. Ka pohi atu ngā pura. O te apopo, mā tātou tamariki mokopu. Hoi anō. Ka whakahoki ata rākau ki a koe, son. Kōrua tahi. I'm just going to wrap up with a couple thank yous, and then we'll hear from our kaihotu arapata, and then mana whenua are going to close us up for today. Firstly, to our whānau at Toi Māori, tamahau, mata, kiri mā, for your tautoko, hard mahi, support of all of us, really. Wouldn't be here without you. You've been here this whole year, keeping this kaupapa going. Mana whenua always, but particularly this week, opening us up every day, but your gracious, humble support of Te Papa and this kaupapa mō ake tonu. Toa, te taumato apanui, added such vitality to this kaupapa, reminding us how alive we are and how beautiful Te Ao Māori is, and really just hiki te wairua of this whole thing. It's been so amazing. So ngā mihi nui, coming here and travelling here and supporting this kaupapa. The Repatriation Advisory Panel, we got Kura, Tādi, Henerangi, Media, Hāmi, Kiwa, who have been here over the week. Again, your gentle guidance of this repatriation mahi is phenomenal. Erica Sinclair, what a powerhouse. I don't know where she is, taking photos somewhere. Yay! Erica's been amazing and jumped into this kaupapa and held it down. Mahinarangi, Manuel. As she said, she was at the beginning really just wrangling Uncle Rick. No phone, no email, no anything. And so Mars just came to drop him off to that first Wānanga. And at first I was kind of like, oh, why didn't we have a plan for who was going to record all of this? But I reckon it was serendipitous that Mars became the plan. She listened to all of these kaita and deciphered somehow their brilliance and recorded every kind of recollection they made of every toimoko that they looked at. We couldn't have done any of this without you, Mars. And what the table you've created, recording all of that, is a taonga for our future generations. Finally, Auntie Rose. All of the kaita have said to me, like, whāwi must be hard to wrangle. But it's because she does it all. I reflected to Te Uhi recently how, I sat under the wing of Nani Hema in this whare, and the first thing she told me was, whatever Derek and Rose ask you to do, you do. They are the safest, most clever, mukopuna-led people, succession planning all the time, and just make happen what they have. And that's, I think, how we all got here. Today in this kaupapa, and Auntie Rose just holds it down, keeps us all in line, keeps us all safe, guides us, directs us, held this whole thing together almost single-handedly. And then finally, all of the kaita, kaiwhiwhi, te uhi, your kaiwhiwhis and your whānau for letting us do this in such a public way, to mihi to our tipuna. It's super brave, and it's
provided a warmth and a reo to this whare that I've never seen before. And so we're so appreciative of you all and taking the time and putting your energy and brilliance and mahi toi into this whare. So ngā mihi nui, koutou katoa. Just hand over to Arapata. Hoi nora narongi te ngā mihi mo nei tokorua, tukatu nei ngā mihi nei kia tātou. Tukatu no roto mai nei e te aloha me te wairua o tātou tūpuna, nā rātou tātou I whakakotahi mai. Anō rā, ko te aloha me te wairua o te whare, o te marae o rongomarairoa haunga noa, ko māo me ona tuakana e pūkana whakarunga, e pūkana whakararo. Nō reira koutou rā, tēnei te mihati mai te whare, koutou ko ngā tohunga kaitā, te hui, a Mataora, Derek, koutou katoa, Rose, koutou katoa, kāre tai te kōrero. Mohi ana nei tātou, te mahi ai nei o Karanga Aotearoa. Kia whakahoki mai o tātou tīpuna mai rā wāhi, kai roti ngā kāpata o ngā whare pupuri taonga me ngā whare Wānanga. Whakahoki a kā tika nei ki te wā kāinga. Nā rongi te mōhio, tēnā ka whakahoki nei ki o rātou iwi me o rātou whenua. Nō reira, tēnā koutou te kaha mai nei, o te rangahau, o te autahito nei, o te toi moko, o te tā moko. Mohana tau, tātou nei, kua tīmata te rā huarahi, anō tēnā koutou. E mihi anō nei ki mana whenua, e kura, ti ati awa, taranaki whānui Ngāti tō rangatira, I koro waitia ni e tātou I e nei rā nei, kua tahatu rā. Me ngā maunga, me ngā taonga pūmau nei o te whenua, he mihi ake pō te ao au te pō. Huna koutou nā, ko ngā kaiwhiwhi, tēnā rau atu koutou. Me o tātou mokopuna, tika tō kōrero Derek, moa pōpō, mo tātou tamariki mokopuna. E mihi nei ki a toi Māori, toi ora, toi pūmau, toi tīpuna, mo ake tonu atu. No reire heka mā kari te toro o ngā kōro, he mihi nei ki a tātou nei, me te kaupapa nui nei, te mātātui nei. Nā rongi te aroha, tino aroha, mo tātou tīpuna, me ngā taonga tuku iho ki a tātou. No reire heka mā mai te whare, tēnā koutou, tēnā tātou.
Wakamoi tai, wakamoi ia. Wakamoi tēnei ware kōrero o te matatui. Wakamoi tai tēnei matua iwi. Koi te pū iuta, koi te wau iuta, koi te tāmore iuta. Tēnei te hau a te kawariki, tēnei te hau kāriri, tēnei te hau kānguha, tēnei te hau kātau mai, tēnei te hau kāmārire mai, tēnei te hau ka mahaki mai. Mahaki kei te rangi, mahaki kei te moana, mahaki kei te whenua, mahaki ki runga ki a tātou, e whakarau I ka mai nei. Ta huri atu rā te tauwihui o koutou waka. Piri papa te hoi, awhi papa te hoi, tohi tū te hoi, tohe rere te hoi, tohe kapa te hoi, ki o koutou awa, ki o koutou maunga. Hiki te rea kina apa painga rangaranga hea, te tapuai o nei waka. Rere uru rere a manu, rere take I tūwai, I kewai, I mane ai pā e ki aere, I tamaki tōna tua wenua. E rongo wakairi he ki runga, turu o, uti waka maua kia tīnā. Huie. Tēnā tātou.